2021 to 431 in 2022. Watahiniwa wa mwaka huu wa KCPE waandikisha matokeo bora ikilinganishwa na mwaka uliopita. Wanafunzi, shule na jamii waendelea kusherehekea matokeo ya KCPE katika kaunti mbalimbali. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko sasa yupo huru baada ya kuondolewa kesi ya ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 20 za kaunti ya Nairobi. Msodakta kabisa mpenzi mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Tusemezane kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu ametangaza rasmi matokeo ya mtihani wa shule za msingi KCPE. Watahiniwa wa mwaka huu wameorodhesha alama bora ikilinganishwa na mwaka jana na visa vya udanganyifu kupungua kwa kiasi kikubwa. Aidha, Waziri Machogu amebaini kila mtahiniwa wa mtihani huo atapata nafasi katika shule za sekondari katika mpango wa serikali wa kufanikisha mpito wa 100%. Huyu hapa Henry Tende na habari zaidi. Watahiniwa zaidi ya milioni 1 waliokalia mtihani wao wa shule za msingi KCPE wamejua matokeo yao baada ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kutangaza rasmi matokeo hayo katika makao ya mitihani jijini Nairobi. Mwaka huu watahiniwa wakifanya vyema ikilinganishwa na mwaka jana licha ya changamoto chungu nzima. In the 2022 KCPE examination, overall performance improved compared to 2021, despite the difficult situation that faced this cohort of candidates. The mark of the highest candidate rose 4 points from 428 in 2021 to 431 in 2022. Hata hivyo, Wizara ya Elimu haikutoa matokeo ya gredi ya 6 ya wanafunzi wanaofuzu kwenda shule ya upili ya kadri kama ilivyotarajiwa. Waziri Machogu akibaini matokeo ya mtihani huo yatachapishwa katika shule husika. The biggest disappointment I had in this year's results was the failure of the minister to release grade 6 results, because the examinations were done under the same climatic conditions, and therefore the candidates also are transiting to grade 7, which is a junior secondary level of education. It is difficult to convince this kind of candidates that they are also transiting. So the minister did not give a justifiable reason to compel people to believe that the government is true to further competency-based curriculum. The future of this country is competency-based curriculum, and therefore a mere recognition could not have hurt the time of the minister in this regard. Katika matokeo ya leo, watahiniwa wasichana wamewika katika masomo ya lugha, huku wenzao wavulana wakionyesha ubabe wao katika somo la hisabati na sayansi. Female candidates performed better than their male counterparts in English language, Kiswahili and Kenya Sign Language. Male candidates performed better than their female counterparts in mathematics, science and social studies and religious education. Taswira kamili ya matokeo yaliyotolewa hii leo imebaini wanafunzi 9443 walipata alama kati ya 4000 hadi 500. Wanafunzi 303756 walipata alama kati ya 300 hadi 399. Katika alama ya 200 hadi 299 kulikuwa na wanafunzi 619593, huku kiwango cha alama 100 hadi 199 kikiwa na wanafunzi 226336. Hatimaye wanafunzi waliopata alama za chini ya 100 ni 724. Kiwango cha juu cha wanafunzi wanaoshindwa kupata alama ya 250 na zaidi kikiibua wasiwasi katika wadau wa elimu. We must deal with the quality of the teachers preparing our students in primary schools. That
that one, there's not going to be any shortcut. If we have to get the results be reversed, if somebody does not have a C in mathematics, a C in English, a C in sciences, that person should not train as a teacher. Hata hivyo, inatia moyo kuwa wanafunzi wenye mahitaji muhimu wamefanya vyema katika mtihani wa mwaka huu. I'm impressed that 9 candidates with special needs scored 400 marks and above compared with only 2 in 2021. Huku utaratibu wa mihula ukiathirika pakubwa na janga la corona, Waziri Machogu amesema kuanzia Januari utaratibu wa kawaida wa mihula utarejea. We will from January 2023 revert to our normal school calendar. The ministry is determined to place the 2022 KCPE candidates in secondary schools as soon as possible to give parents adequate time to prepare them for the admission to Form 1. Wanafunzi wa mwaka huu watajua shule watakazojiunga nazo ifikapo Januari 16. The actual Form 1 selection exercise for all categories of schools will be concluded on January 16, 2023. Ni Krismasi ya mapema kwa watahiniwa wapatao milioni 1 ambao walikalia mtihani wao wa kitaifa wa shule za msingi. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu akitangaza rasmi matokeo yao siku ya leo na kuthibitisha kuwa kila mwanafunzi aliyekalia mtihani huo atapata nafasi katika shule za upili kote nchini. Henry Tende, Lookuptv, Nairobi. Na asante sana Henry Tende kwa taarifa hiyo mtazamaji. Muda mfupi kutoka sasa tutakuwa naangazia jinsi shule na walimu na wanafunzi kutoka maeneo tofauti humu nchini wanavyosherehekea matokeo ya mtihani wa KCPE. Lakini mwanzo tukiangazia taarifa nyingine ni kuwa aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Mbuvi Sonko sasa yupo huru baada ya kuondolewa lawama kwenye kesi ya ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 20. Sonko na mshtakiwa mwenzake waliachiliwa baada ya upande wa mashtaka kukosa ushahidi. Mbuvi Sonko na Jamal Anthony Ombok walishtakiwa mahakamani kwa ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 20 kupitia zabuni iliyotolewa kwa njia isiyo halali. Kwenye hukumu yake, hakimu mkuu Douglas Ogot alielezea kuwa jumla ya kesi 13 zilizowasilishwa dhidi yao, upande wa mashtaka hukuwasilisha ushahidi thabiti na hivyo basi hakuna fedha zilizofujwa. Akizungumza baada ya uamuzi wa hakimu Douglas Ogot, Sonko alishukuru mahakama kwa kutupilia mbali kesi hiyo, akidai kwamba ni njama iliyopangwa na wapinzani wake wa kisiasa. Nashukuru Mungu sana. Leo mahakama imetuachilia kwa ile kesi tulishikwa na drama mingi kule Voi in 2019. Undergo mambo mingi sana. Tumepitia uchungu mingi sana. Tumepitia hell. Tumekuwa na shida mingi, lakini mimi nashukuru Mungu na nashukuru wale wa Kenya ambao wamekuwa pia wakituombea. Leo Mungu amefanya kazi yake. Tumeachiliwa na tuna pia omba wa Kenya waendelee kutuombea zile kesi zingine ambazo zimebaki pia tuweze kuachiliwa, kwa sababu nyote mnajua yale tulikuwa tunapitia tukiwa kwa uongozi. Mtu fulani alikuwa anataka kucontrol Nairobi, kwa hivyo tukaekewa makosa tuondolewe kwa ofisi, lakini Mungu amefanya kazi yake. Kwa hivyo tunashukuru kila mtu kwa amekuwa kwa hii kesi. Tunashukuru ofisi ya DPP ambao walikuwa wanaongoza defense. Tunashukuru maloya wangu wakiongozwa na Nyakundi Cheriot kwa kutusaidia. Nyakundi alikuwa anaongoza defense na Cheriot. Wakili wake Asa Nyakundi vilevile alidai kuwa ushahidi uliotolewa uko na msingi wowote, akielezea kuwa ni afueni kuwa haki imetendeka kwa Sonko pamoja na mshtakiwa mwenzake Jamal Ombok. I think what I can say, although you will appreciate the fact that being a lawyer I have my limitations, it is not often really nice to talk about a case you handle, but I can say this with confidence that we have gone through a long trial, and if you will remember, this case had a lot of drama. The arrest of Mr. Sonko, the impeachment. It seems to me from this case that this case was ill-conceived and maliciously prosecuted, and the outcome was then inevitable. Ian Keitani, Lookuptv,
Na mtazamaji, tukisalia kwenye swala hilo la ama ya mashtaka ama kesi iliyokuwa ikimkabili Sonko, ni kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya Nurdin Haji ameapa kuelekea mahakamani kupinga uamuzi wa mahakama ya ufisadi ya Mlimani kwa kumwondolea mashtaka ya ufisadi aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa ripoti kuhusu uchaguzi mkuu uliopita, Haji amesema kuwa ana ushahidi wa kutosha dhidi yake Sonko. Shadrack Kareria na taarifa hiyo. Akizungumza jijini Nairobi wakati wa uzinduzi wa ripoti ya uchaguzi mkuu uliopita, mkurugenzi wa mashtaka ya Nurdin Haji alitishia kuendeleza kesi ya ufisadi dhidi ya aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko. And we'll do that immediately. It's unfortunate, but as I've said here before, we have to respect constitutional offices that make that decision. We are going to challenge that decision based on the fact that that charge sheet was not defective. Akitofautiana na uamuzi wa mahakama ya ufisadi ya Milimani iliyotupilia mbali mashtaka dhidi ya Sonko kwa misingi ya kukosa ushahidi wa kutosha, Haji amesema kuwa na ushahidi wa kutosha wa kudhihirisha kuwa Sonko alihusika katika ufisadi wa shilingi milioni 20. And the magistrate himself was involved in pre-trial, and we have records of him going through the charge sheets and agreeing and giving an approval for us to proceed. If it was defective at the pre-trial stage, it would have been brought. But again, I don't want to delve in that. We will go to court and we will appeal against that decision because we have a very strong case. We have evidence of individuals receiving that money, or the individuals that we have charged. Haji hata hivyo ameunga mkono kuondolewa kwa kesi ya mauaji dhidi ya waziri wa jinsia Aisha Jumwa. The individual who shot, we are going to prosecute to the conclusion of this case. Yeah. Haji amesisitiza kuwa hakuna ushahidi uliotolewa unaobainisha kuwa Jumwa alihusika moja kwa moja na mauaji ya jamaa mmoja katika uchaguzi mdogo wa wadi ya Ganda mwaka uliopita. On the issue of Aisha Jumwa, there was no evidence linking her to her actually shooting somebody and being involved in the shooting itself and murder, and that's why we have withdrawn. Haji pamoja na wanasheria wengine waliohudhuria hafla hiyo waliahidi kulinda katiba, huku akiwaonya maafisa wa polisi dhidi ya utumizi wa nguvu kupita kiasi. Because it makes a mockery when you have a parliament that is having about 20 or 30 or 40 people who are having one criminal case or the other. And you know, once they get in there, they now want to use that process to impede the course of justice. That where there are criminals, then the police can use commensurate force to either arrest, apprehend, or neutralize the threat that they are facing. Beyond that, it is illegal, and you'll have to face the law. So I think that clarity is there, and I hope that the IG actually meant that the police will not use force beyond what is expected of them. Shadrack Kareria, Lookuptv. Thank you. Thank you. Mtazamaji, taarifa yake Shadrack Kareria inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Usibanduke, manaki tunarejea na mengi zaidi. I want to thank you for walking the journey with us. Dear customer, my name is Patrick Mushoki, Mahiga Homes Director. Mahiga Homes is all about customers. Right now, we are preparing to do our 10th handover, and we are also, as a company, celebrating 5 years in business. 5 years is a very long time for somebody to be in the same business. We cannot be here if you never believed in us. And that's why, as a company, we pride ourselves for having you. Construction or real estate business is never easy.
2022 has been a year of mixed fortunes. We have seen our economy being stretched beyond the limits, or what some people would say the economy has been erratic. But our dear customer, you have stood by us, with us and for us. The number of calls that I receive from customers encouraging me to carry on and doing what is right, they normally give me a lot of strength. And that's why I celebrate you, and I feel you are the most important part of me. Whenever a customer comes to buy a house from us, there are two angles to it. The customer will look at me and wonder whether I'll be able to finish the houses. But equally, I am there wondering, now that my customer has done a deposit, will my customer be able to finish paying that house? So you see, our worries is the same. But through God's help, and through us, both of us are working, we are able to construct and come to such a level like where we are today. My dear customer, we can never take this for granted. And that's why we keep on praying God that He can continue strengthening you, strengthening our company, so that we can keep on providing the housing solution for many. It is never easy, and that's why I say keep on praying for us, just the way we keep on praying that you as our customer can be able to finish paying. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Arsenal na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji, hasa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu nasema tunamuomba asituachilie. Vera Beauty and Fashion College is focused on being the leading technical and vocational training institute in the region. Our team possesses in-depth knowledge and extensive experience in the industry, offering thorough training in cosmetology, hairdressing, interior design, creative arts, training of trainers, nail technology, and fashion design. With branches in Nairobi, Thika, Meru, Eldoret, and now in Mombasa, our courses ensure that learners are completely equipped with knowledge, competency, and employability skills. Enroll today to be a part of a center of excellence. Karibu kwenye awamu ya pili ya habari hizi za Lookup Taarifa. Tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Mimi na mwenzangu Josephine Ouko. Shangwe na nderemo ilitanda hewani kufuatia matokeo ya mwaka huu ya darasa la 8 katika kaunti mbalimbali. Matokeo ya mwaka huu yameripotiwa kuimarika ikilinganishwa na mwaka jana. Zaidi ya wanafunzi 9,000 wamepata zaidi ya alama 400, jinsi mwanahabari wetu Cecilia Lubanga anavyotuletea taarifa ya sherehe za kaunti mbalimbali. Shangwe na nderemo zilitamba katika kaunti mbalimbali. Mwaka huu umeshuhudia kuimarika kwa matokeo ya darasa la 8. Katika kaunti ya Machakos, shule ya kitongoji duni ya Mlolongo imekiuka mipaka na kutia fora katika mtihani wa mwaka huu. Wanafunzi 16 kati ya 33 waliokalia mtihani huo walifanikiwa kuzoa alama 400 na zaidi. I'm 13 years old from Excellence Stars Academy. I've gotten 415 marks and I hope to join Alliance Girls High School to achieve my dream of becoming a neurosurgeon.
Katika kaunti ya Embu, hali ilikuwa vivyo hivyo. Shule ya msingi ya Tenri ilisherehekea wanafunzi wa 12 waliozoa alama 400 na juu. Tuna furaha, tuko na mbwebwe, tunasherehekea matokeo mazuri, matokeo matamu. Kwa majina naitwa Ian Boy na nimefurahi kuwa kamusi. Niliitwa kamusi kwa kuwa nilipata alama 88 katika somo la Kiswahili. Nimefurahi sana. Ningetaka kuwa daktari na pia mwanabiashara. Laikipia County ilifuata mtindo. Watainiwa 6 katika shule ya msingi ya Moses walizoa alama 400 na juu, huku aliongoza akipata 420. Katika shule za msingi za Moi na Gilgil Hill County ya Nakuru, zaidi ya wanafunzi 60 walikuwa katika orodha hiyo ya wanafunzi wenye alama 400 kuendelea, huku mwanafunzi wa kwanza katika kaunti hiyo akizoa alama 428. Imekuwa ni nderemo, vifijo na hoihoi kwa sababu tayari wale wanafunzi ambao tumeweza kupata wanafunzi 23 wakiwa na alama 400 kwenda juu. Huku mwanafunzi wa juu kabisa hapa kwa wale ambao tumewatuma kufikia sasa akiwa na alama 428. Tunashukuru sana. Watoto wanajua discipline is paramount. Hiyo hakuna kuongea. Na hard work na work smart. Hiyo wanajua. According to our school motto, striving for excellence, they all know they have to strive. No doubt about it. Na tunaweka Mungu mbele. Okay. My name is Leon Maina Ndegwa and I scored 420 marks in this exam and I'm very grateful to God for giving me those marks. To be honest, I did expect to perform well, but he has given me much more than what I had expected. Hali ilikuwa vile vile katika kaunti ya Kisumu na Bungoma. My name is Olochian Cyprian. I've gotten 421. It is due to a matter of following instructions, and I'd like to thank God for. Without God, I couldn't reach this far. I wanted to return thanks to God for blessing us with these good results. Our boys and girls have lived to our expectations. Whereas a class we worked with very well, and they promised us that they would make us proud. Waziri wa elimu alisema kuwa shughuli ya uchaguzi wa wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza itakamilika mwezi wa Januari tarehe 16. Cecilia Lubanga, runinga ya Lookup. Naam, tunasema hongera kwa wanafunzi wote waliokalia mtihani wa mwaka huu wa KCPE na wote waliohitimu na kupita vyema. Mtazamaji, kwingineko, mkewe naibu rais Dorcas Rigathi amekumbatia ushauri kwa vijana chini ya mpango wa kumwezesha mtoto wa kiume nchini katika ofisi yake kama njia ya kubadilisha maisha yao. Akizungumza katika taasisi ya Mahanaim, mkewe wa naibu wa rais amedokeza kuwa kuwashauri watoto wa kiume kutawasaidia kuona ulimwengu na utofauti na kuwa hakuna kisichowezekana, huku asilimia kubwa wanakata tamaa haraka. Moses Okech anaarifu zaidi. Of the second lady, our work is to champion the cause of the boy child, and what they are doing there, it is very mind-boggling, because you see somebody is just there, they are easily making those makiga tiles, and then they are building, and it is because most of us don't have the opportunity. Now that they have been given a chance, I think we will see how best we can think deep and see how we can be able to give them that opportunity and the desire they have. And we really thought that there are many things that we can do. And then especially with the office of the spouse of the deputy president, receiving the young youth, and then also training them on this kind of training that you have seen, Your Excellency. And also together with mindset training and this spiritual training, we believe that 5 years to come, 10 years to come, we will find great leader in all fields here in Kenya through our program, and we are dreaming about that. We are ready, and anytime we are ready to move and work together to benefit your office and also to be able to benefit the youth and especially the boy child of Kenya, from Kenya to the world.
Wahudumu wa bodaboda kutoka kaunti ya Machakos eneo la Matungulu wamejitokeza kwenye shughuli ya kutoa damu ambapo zaidi ya wakazi 200 wa eneo la Tala wametoa damu. Akiongea kwenye hafla hiyo, mwenyekiti wa chama cha usalama wa bodaboda humu nchini Kevin Mubadi amesema wamejumuisha wahudumu wa bodaboda ili kuhakikisha kuwa kuna damu ya kutosha katika hifadhi za damu humu nchini. Edwin John Mukora na zaidi kwenye mseto wa kaunti. Kuhakikisha kuna damu ya kutosha nchini wakati wa Kenya wengi wanasafiri maeneo mbalimbali kwenye msimu huu wa Krismasi. Wahudumu hawa bodaboda wamejitokeza kwa wingi kwenye hafla hii, huku Wakenya wengine wakiraiwa kujitokeza kutoa damu ili kuwasaidia waathiriwa wa ajali na wagonjwa wengine. Hii exercise ni kuensure ya kwamba saa zile tunaenda Christmas season tuko na damu ya kutosha. Vile mnavyojua katika Christmas season, this festive season, tunakuanga na ajali mingi, tunakuanga na maneno ya assault. So tunajiprepare kuensure ya kwamba katika banks yetu tukue na damu ili yeyote mwenye atajeruhiwa atakuwa na damu ya kutosha. Kwingineko, vyombo vya usalama kutoka kaunti ya Kajiado Kaskazini vimenasa pombe haramu na bangi kwenye msako wa mihadarati katika eneo la Ongata Rongai, ambapo wakazi wamepongeza msako huu wakisema mihadarati imeathiri usalama wa eneo hilo. Hii pombe inatusubua hapa kwa sababu imeremesa hata watoto wetu, wakikunywa wanapitanga na vitu, lakini nashukuru serikali kwa sababu wakati huu serikali imetusaidia sana, kwa sababu unaona hata kama sasa wameshika kamata hii pombe tukia pamoja nyumba 10 na watu wa serikali wote. Hatimaye viongozi kutoka kaunti ya Tana River wanataka mradi wa kunyunyuzia maji wa Hola kupanuliwa ili kuongeza idadi ya wakulima na kuongeza mazao yao ili kuepuka janga la njaa. Viongozi hawa wametaka ekari zote 16,000 za mradi huu kutumika, kwani ni ekari 2,500 zinatumika kwa sasa. Sasa ardhi tuko naye, maji hiko, jamani tufatafute nini? Hiyo ni utajiri ambaye tumeitenga ama tumeidharau. Tunataka pia empowerment kutoka kwa serikali, tutahakikisha mbegu zinaletwa, shamba iko hapa, maji iko, watu wetu walime. Inshallah mko tayari kulima, si ndio? Edwin John Mukora, Lookuptv. Na kwenye spoti, klabu ya volleyball ya KCB kwa upande wa kinadada imesajili Esther Mutinda kutoka klabu ya Kenya Pipeline kabla ya michuano ya ligi ya volleyball kuanza mwaka ujao. Esther ameichezea Kenya Pipeline kwa